Guten Abend, дамы и господа. Продолжим немножечко Mass Effect. Так. Надо бы вспомнить, на чем я там остановился. Толком точно. И потом уже все это дело, так сказать, конкретно под игру. Все, блин. Не получается. Сейчас проверим тогда звук. Так. Ну, вроде бы звук идет, не знаю. Давайте продолжим, там посмотрим, если что, чуть-чуть уберем, возможно, звук музыки в игре, возможно. Там посмотрим. Потому что что-то я включил, тот стрим был тихий, либо я тихо говорю после кино, которое было, кстати, реально ужасно. Так, где-то я вообще ничего не могу делать, я уже забыл. Давайте посмотрим, сейчас покажу. Вроде бы так голос мой слышно. Россия заключена. По слухам, из числа людей об этом человеке мало что известно. В настоящее время человек находится на пиратском корабле. Косой кража памяти, замечательный план по краже сервера просила помощи. Какой возможно? Так. Тут какие задания? Цитадель. Найти кредитку. Цитадель. Кроганский. На 27 уровне люди всех Закера. Кроган Каркиш. Получать ответы требует. Так, Омега, Нормандия. Место крушения Нормандии, да. Так. Нормандия. Отправляйтесь на цитадель, Кроганский сейчас. Что-то лучше сделать. Колоночка. Да. Ну, давай возьмем не Гаруса, а давай возьмем вот этого добавить. Так, я ничего, Кроган ничего, Этелка ничего, так. Ну хорошо. Ну, выход. Так, Кроган со мной, хорошо. Ага. Я на 27 уровне. Что тут, неизвестно. Что тут, неизвестно. Так, тут. Welcome. This is the Zakera Ward Transportation Hub. Public shuttles and shopping are available through the CSEC security Магазинами, место coordinates. отправления сейчас. Так, разузнать, давай. Магазины. What stores are available on this level? Only one store exists on this level. Citadel Souvenirs offers licensed mementos of your visit. Their line of starship models is well regarded. That's all for now. Thank you Нет, for using Avina. нет, ну мне Have это a не pleasant интересно. day. Почему я должен...
пройти, я так и не понял. Президиум, спасибо. Уровень 20. Так, тут у нас что мы продаем? Кафе. I hear this is the best place for food on Zakero Ward. Деликатесы купить. Вы хотите купить деликатесы? Книга. Популярная военная историческая. Так купить нахуй, блять, все купить. You heard wrong. This is the best place for food on the whole damn Citadel. Ага. Так, а где теперь ебучий Кроган, который хотел съесть это? Вот они, этот Кроган. Do you think we could get into the Presidium if we went along the outer hall and brush your suits? What? To kill Я так Turians? понял, а ну-ка стой. Я так понял, наверное, ему надо привезти цитадель. На 20... Кроган хочет отведать рыбы из озер. Из озер Президиума. Хорошо, мне тогда, я так понимаю, надо полететь на Президиум. Подняться на Президиум, давай поднимемся. Президиум, выбор. Так, Нига, ты мне тут особо и не нужен. The Turian government is considering further reparations to humans whose ancestors died in the Relay 314 incident at Shashi. The Turian government previously made reparations from what humans call the First Contact War, but refused to pay interest. Мне надо суши. The Turian hierarchy has supported improved relations with humanity since the Alliance's heroic sacrifice defending the Citadel. Something I can do for you, Shepard? Обломки властелина нет. How have the last couple of years treated? Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. Так, But ладно, I know это how мы уже important it is. все... So I keep trying. Fighting the good better fight, go. right? My door is always open. Ай-яй-яй-яй, Президиум. Так и больше-то никуда нельзя, блядь. Именно только сюда, к этому Ниге, и все. А где же эти ему суши, блядь, возьми? Озер Президиума. Так, Президиум, рабочий район. Ну, давай вернемся на Нормандию. В принципе, у нас... Я предлагаю заняться пока этими побочками. Жалко, к нам не присоединился Кроган, который тот Кроган. Мы знаем, что лучший способ это найти укрытие, потому что... Commander, you've received a new message at your private terminal. Давай почитаем, что у меня есть. Выбрать. Мы вышли из-под укрытия, где... Я уже дал им ебало нечаянно. Так, мне надо отнести... кому отнести надо эти суши? Доставьте продукты Коку. Цитадель, Нормандия.
Мне интересно место крушения Нормандии. Давайте сейчас отнесем это Коку. Палуба, каюта экипажа. Давайте, да, каюта экипажа, по идее. Там же сколько у нас. И там что-то, какая-то рыба доставлена была в море. Так, медицина. Это для мальчиков. Так. Там, чё у меня? Это кабинет Миранды. Ну давай с ней просто может с ней повыше Commander, замутить. what can I do for you? You have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone As Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of. Я не церковь, это моя. I'm glad you're enjoying it. Just remember who's in I charge. know exactly who's in charge. I report to him regularly. I'm here, we're both here because he wants it that way. Cerberus gave you a second chance, Commander. Maybe you should do the same for us. Зачем мне это? What did Cerberus do that made you so loyal? I suppose you deserve to know. Давай. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My я father создал. created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. I assume that Cerberus approved of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. Давай кинем и комплимент. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Так. Правда, есть разница. Вы были великим человеком до того, как мы вас... А я хорошо просто потому, что у меня такой... Это в тебе не главное. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic. My father believed deeply in a human positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. Через связи. Ну, давай You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in. You are who you are, Miranda. That's easy for you to... The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. You've told me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. Ну ладно. Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Хуй с тобой. Пока. Anytime, Commander. А чё это отступник? Я-то с ней вроде нормально-то поговорил. Commander's put together an impressive team. I've never worked with so many aliens before. They're a small army. We might just pull it to the Shepard, need me for something? Так, давай с Гарусом. Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Ну ладно. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Я уже к тебе пришел, что ты был здесь. Ага, вот столовка. Кстати говоря, как я так невольно пробежал-то, блядь. Где наш повар, блядский? Вон он, повар. На тебе продуктика. Commander,
Those provisions you provided were perfect. I owe you. I've already thrown together some of my calamari gumbo. Here, try a Давай, bite. конечно, кальмары я люблю. Truth told, it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. Ну и все. How can I help you, Commander? You have everything you need. Absolutely. Since you set up my kitchen with proper supplies, thanks again. I won't take any more of your time. Back to work. Так, ну все, теперь погнали. Погнали, сейчас возьмем какого-нибудь... Нет, давайте каюту капитана. Все-таки капитан там или кто? Ну давайте послушаем еще раз голос микрофона. Ну все, теперь погнали. Так, ну вроде бы все, господа, все работает и всем доволен. Пока что. Так. Ну где эта рыба, которая добавлена? What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. Прочитано. Так. Еще и въебало не дал. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. Так, поднаружная обшивка. Понятно, если буду стрелять. Могут уебать. Так. Где эта рыба? Хуй пойми, блядь. Ну ладно. Так, теперь на палубу. Боевой центр. Поехали. Так. Тут мы хотим что? Журнал. Миссии. Место крушения Нормандии. Альянс нашел обломки Нормандии на планете Алкера. Руководство Альянса хочет поставить там памятники. Найти Архангел. Найден блок. При попытке нанять Архангела обнаружен блок. В нем содержится, который будет иметь ценность для Арии Тлоры, правительницы Омеги. Ну что, может быть, вернемся действительно, совершаем это в порту. Босс рынка, так, о миссии. Касуми, правильно. Так, Касуми у нас, по-моему, была в этом досье заключенном. Давайте мы сходим, наверное, к Касуми. Касуми у нас, наверное, на инженерной палубе, там где мотор, инженерная палуба. Она, по-моему, там вот это возилась в ядре, насколько я помню. Так, это эти инженеры. Она либо внизу там, либо так. Она, значит, да, внизу. Плохо, что вот так вот по карте не посмотришь, кто где тусуется. Так, тут Кроган, по-моему, еще внизу. Вообще, блядь, никого. Было бы так, чтобы он мог бы вызывать бы их, да? То есть даже не разговор к себе в кабинет. Так, на эти модули надо, я помню. Где ты, блядь? Ах ты, тёлка, ты, тёлка. Так, здесь у нас Кроган. Shepard. Just checking in, making sure you're acclimatized. Humans talk too much. Like the tank. Come back later. That's all for now. Shepard. Так, ладно. Где наша Касуми? Не
надо у нее взять, получается, все равно задание, да? What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. That's all for now. Logging you out, Shepard. Beauty, isn't it? Pried that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 7 Где же она years эта ago. воровка-то делает? Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Big mistake. Не, ну подожди, I goaded она что-то Kazak реально into one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his Где gun, and только? killed every blood pack in the room. Пиздец, надо. Карта. Я понимаю, да, что, как вот найти, допустим, блядь, вот это дело, она очень хуёво, блядь. Ну вот, допустим, журнал, мне надо вот. Вот как вот мне отметить? Прибыть, Бекенштейн, Больцман, туманная змея. И посетить вечеринку знаменитого своими черными делами торговца оружием. Понятно. Антенна. Станция на планете АЭТ. Система отключить пропавший оперативник. На планете Лорек, так, на базе Омега, повелитель. Давайте я сейчас помогу вот этой вот. Хорошо. Так, еще раз. Прибыть на планету Бекенштейн, Вольцман, туманная змея. Какая-то еврейская планета. Давай на боевую руку. Я Вольцман, Вольцман. Да, вот тут вот помочка суда. Блять, у меня только 3 зонда, ёб твою мать. Как я так мог? Ретранслятор цитадели и... You're out of fuel. Engaging FTL drive for an emergency jump to a fuel station. Склад, да. Так, покупка топлива. Купили по 100 зондов. Купили, так, отлично. Туманная змея. Система. Так, отлично. Я предлагаю начать с... Давайте с большой. Начнем сразу. Выход на орбиту. Тут, конечно, нихуя не будет.
чем-то хоть подживились. Маловато, но... Ну, чуть-чуть можно. Launching probe. Надо ободрать планету как липку. Так, вышли. Так, летим по второй траектории. Выходим на орбиту, запуск сканера. Тоже сколько. Большие планеты, они в основном. Launching probe. Я тут уже, наверное, был, да? Да. Так, теперь летим мы на вот это вот. Умеренно, то есть еще где-то что-то есть. Launching probe. Probe away. Да, немножко это фигнюха со сканером чуть-чуть подзаебывают, конечно, ну ничего. Выход на орбиту, так. Мы ее еще можем и... исчерпанные запасы. Ну, суки, а. Землимся. Не успела прочитать, но ничего. Всем, кстати, вкусного густого пара. Сегодня начинается у меня экзаменационная сессия, была консультация. Так. Шепарда. От Касуми. Давай. Удар тени. Врагу сзади наносит ему неожиданный сокрушительный удар. Как талантливый. Так, удар тени. Приобретаем ранг. Это главные ее ранги, да? И сделаем, позволяет удар тени в одной из следующих. Смертельно повышает урон при убийстве. Быстрый удар уменьшает время восстановления. Давай, ты будешь у нас такая полностью. Смертельный удар. Восстановление 9 секунд. Урон 550. Длительность 7 секунд. Быстрый удар. Уменьшает время, если противник убит с помощью. Время восстановления 9 секунд. Давай вот этот. У Шепарда. А что у Шепарда? Нихуя толком нету Шепарда. Так. Стоимость одного требования воспламенением. Так, а воспламенение не только единовременно, но и не дает противнику восстанавливать здоровье в течение. Ну давай его качнем, что, приобрести ранг. Почему бы и нет? You clean up well, Mr. Solomon Gunn. Hawk won't know what hit him. Solomon Gunn?
I assume Solomon Gunn is my cover? You run a small but talented band of mercs out in the Terminus systems. Precisely the type of person Hawk respects. I took the liberty of giving you a reputation. Papers, witnesses, article in Badass Weekly. Just don't start talking business with him. You'll be fine. Mr. Hawk. Remind me, what kind of man are we dealing with? Hawk's a weapons dealer and smuggler. He killed my partner and stole his grey box. Other than that, he's not so bad. Rich, charismatic, willing to crack open a man's skull to get at the neural implants inside. I take it I'm wearing this getup for a reason. You look really out of place at a society party in armor, don't you think? You look great. You should wear this stuff more often. Now's probably a good time to fill me in on the details. You have been waiting patiently. Our friend Hawk is throwing a party for his closest friends. A couple dozen of the worst liars, cheaters, and mass murderers you'll ever want to meet, all bringing gifts as a tribute to the man himself. Очень интересно. Our tribute is a lovely statue of your old friend Saren, rendered with loving detail and filled to the brim with our weapons and armor. You can keep your pistol as long as it's concealed. They won't hassle you over a sidearm. Once inside, we'll make our way to Hawk's vault door, somewhere in the back of the ballroom. Then, we case the security and start peeling away the layers. The statue should be there, waiting for you to crack it open and arm up. Then we just waltz into the vault and take back KG's grey box. And I'll finally get a chance to say goodbye. А ведь не ради денег. You've worked really hard on this. KG must have meant a lot to you. Was I that obvious? KG's grey box holds a lot of priceless personal memories. It's all that remains of who he was. But the secret he discovered is dangerous. I wouldn't bring you here if it wasn't. What's in the grey box that makes it worth all this trouble? The grey box holds KG's memories. Everything from all the codes and plans he stole to all the time we spent together. Wrapped up in those memories is the secret he stole. KG never told me what it was. But the information got him killed. This ought to be interesting. That's what I'm going for. Нормальные такие бабы решительные. Вот так он же на воду там садился, насколько я видел. Ну ладно, не будем придираться к таким мелочам. Так, нам сюда. After you, Mr. Gunn. Just one moment, sir. There seems to be an issue with the statue. Is there a problem here? No, Mr. Hawk. Just doing a scan. I don't believe we've met. Donovan Hawk. Donovan Hawk. Solomon Gunn. Solomon Gunn. A pleasure. Ах ты, сука, не здороваешься. Sir, the scanners aren't picking anything up. I don't think our guests would come all the way here from Ilium just to cause trouble. Do you? You may pass through, Mr. Gunn, with my apologies. But I will ask your companion to remain outside. You understand, I hope. Какие-то проблемы? Care to explain why my friend has to stand outside? I don't like the look of your friend, so she stays outside. Simple as that. Если так надо. If it makes you feel more secure, she can wait outside. Good to see we're not going to have a problem. Enjoy the party. Well, that didn't go as I expected. Так, почему тебя Any не idea why he'd send you away? No, we've never seen each other in person, and no one knows what I look like. Just watching his ass, I'm sure. I can't blame him. И что теперь? What do we do now? We go on with the plan. You'll just have to do all the talking. I'll stay out of sight and stick with you the best I can. Хорошо. We'll keep radio contact in case something goes wrong. We need to find the door and case the security. We'll figure out the next step then. Да без базара. Так, мне дали такой интересный смотрим. Так, отступник. How did you ever contain that situation? А ну давай-ка. А ну
мы еще вот так вот сделаем взломами и... Надо уровень 2. Хорошо, так. У меня, кстати, побольше героя, чем отступника. Поэтому еще и красный. Хорошо. Oh, that? A quick application of force, a little pressure, and bam! Давайте я Done. тут Thank goodness. сохранюсь. I thought those rabble would dog you for years. И сохранимся. На всякий случай перезапишем себе. Все забываю, что в этой игре желательно сохранить. Some say Commander Shepard... That goes to a security room. We'll probably have to get in there at some point. Let's case the vault and figure out what we have to do. Так, что мне предлагает сейчас по заданию? Найти дверь хранилища. Найти дверь хранилища, надо разбавить где-то под полом бального зала. Я думаю, что надо с ним самим еще поговорить. Mr. Gunn. We need to case the vault, Gun. You can chat up Hawk later. Так, говорить все-таки надо поболтать. Ну-ка, давай. Hawk's private rooms are off limits without proper clearance. I'm dying to get in there, but we have to scope out the vault first. Заебала, блядь. Куда мне надо спуститься, как ты сказала? Say, what's that over there? Hawk's bedroom, I believe. Wow, who's his architect? This is a very impressive. I hear Mr. Hawk's vault is exquisite. Who could know? He never lets anyone near it. Че, меня никто не заметит, что я прям подпальный этот? Very nice. There's more here than I expected. Да, Сара. Password protected voice lock, kinetic barrier, DNA scanner. Looks like an EX700 series. Everything a vault needs to be impenetrable. This gonna be a problem? Please, remember who you're talking to. We'll need to get a voice sample for the voice lock. You'll have to go chat up Hawk for that. We'll have to find a password too. DNA, child's play. We should find plenty of DNA samples in Hawk's private quarters. And the barrier? Cut the power. Never fails. If we can find it. KG could get through a system like this in his sleep. And I'm better. Let's get to it. Найти ДНК Хока, получить образец в объеме достаточно. Включить, узнать пароль от дома. Поговорить с Хоком, то чтобы можно было напомнить. Включить генетический барьер. Так, вот теперь мы будем тут. What's your read on that Archangel guy? I hear he's dead. Ну давай мы с ним Or gone подпишем. or something. Good riddance, I say. Сука, ну он же стоял тут пиздел. Ну давай, простого. All you need to do is keep him talking long enough for me to get a voice print. Pull out the charm on this one, Shep. Whenever you're ready. Уже начинаем. After you. Mr. Gunn, hope you're having a good time. That scene at the door hasn't soured your evening, I hope. Надеюсь, сцена у двери не омрачила вам вечер. Ну да, скажем, это разумно. There's always someone gunning for people like you and me. Yes, that's true. I'm glad you understand. Frankly, I'm surprised your security isn't tighter. It's a ballsy move opening your front door like this. Yes, I suppose it is. Hopefully it sends the message that I don't fear anyone stupid enough to step up to me. People these days want comfort, entertainment, love. They don't see that the galaxy is fragile. They only have to worry about simple luxuries. Why? Because people like me and you are doing the terrible things that keep the galaxy spinning. This party is for us, the cleaners, the support structure for the galaxy's gleeful delusions of peace. May there always be a market for the things we do. I
said get him talking, and you got him talking. We've got enough of a voice sample. Let him go. Enjoy the party, Mr. Gunn. Once we find the password, we can get past the voice scanner. Так, а где теперь найти пароль для хранилища? Так. Ну, я думаю, делать это все. Давайте я сохранился и... Let me unlock that security room door for you. There we go. Ready when you are. Так, начать отход. Раз, два, раз, два. Раз, два. Так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Отлично. Блять, я думал, он сдох. I have an idea. See what you can find. Надо сделать так. О, хорошо, подбогатились. Нэнс, у меня те же проблемы, здесь так много паролей, в голове просто не удержать. Сегодняшний пароль Перуджа. Пойди запомни еще, да и ладно, все равно сканер. Got something? The password is Perugia. Huh. That's the name of the man who stole the Mona Lisa. Nice. I tapped into their communications. Maybe it'll come in handy. Now, I just take the voice sample we got from Hawk and... Got it. Now we can crack that voice scanner. Ну и что теперь надо? Давай смотрим журнал. Отключить голосовой замок. Найти ДНК, найти огромный, получить образец ДНК Хока в объеме также. Генетический барьер. Отключить барьер. Кража талантливая. Ну что делать-то теперь? Асуми, ну базар что делать? Did you hear? Santiago was attacked in his own base. Really? By who? Zaid Bassani of all people. Thankfully, Vito escaped. Так, его ДНК, где она? Mr. Hawk's private rooms are off limits to guests without security clearance. А откуда у меня есть? I have clearance to go in. On whose authority? Just let me through. Turn around now, or I call for backup. Enjoy the party. Private rooms. We need to get in there. That's the best place to find Hawk's DNA. Ну что, может еще раз с ним попиздеть? Mr. Gunn. Mr. Gunn. Давайте я предлагаю вот тут сохраниться. И давай с ним... Mr. Hawk's private rooms are off limits to guests without security clearance. Never mind then. Enjoy the party. There's got to be a way to get in there. Let's look around. Нет, ну тут явно это не то. It looks like the barrier's power cable runs under the floor here. I'll set your Omni tool to scan for electromagnetic fields. Don't touch that. Without Hawk's DNA, you'll set off every alarm in the building. Password required. Voice ID accepted. Welcome, Mr. Hawk. Careful. The barrier's still up. We'll have to shut it down to get to the door.
Так, ну я предлагаю, что все-таки рискнуть. Mr. Hawk's private rooms are off limits to guests without security clearance. I have clearance to go in. On whose authority? Hawk gave me permission to go in. Hawk knows procedure. You're not getting in till I hear it from my commander. Enjoy the party. There's got to be a way to get in there. Let's look around. Так, начальник охраны. Have you tried the wine? I have to say, it's some of the best I've tasted. Wish I knew where he gets it from. Trade secret, I suppose. Так. Тут можно было спокойно у начальника охраны договориться. Или стоили. Это кто? Статуэтка капитана. Так, ну давай сюда забежим. One sec. That should take care of the barrier. Так, ну теперь мне надо только его туда попасть, да, блядь? Я думаю, устраивать бойню это вообще не вариант. Мы ж как бы воруем, а не... That got it. The barrier's down. Hey, no touching. Так. Here they come. Заряжаем. Так. Ну и чё? Я это их всех перевалил, и чё? Где-то должен быть какой-то вход, к которому я явно не знаю, да? Я думаю, тихо. Рассмотрел, и чё? Я-то рассмотрел. Делать-то чё? Все так просто.
For anything we can get usable DNA from, just make it quick and quiet. Found a sample? No, a credit chit. Not a great saliva sample, but it's still useful. We're going to need more than this for the scanner, though. Empty. Too bad. A cigarette butt would have been a good source. No DNA, but... Looks like Hawk's been trying to crack KG's gray box. Looks like he's missing something. He hasn't cracked the encryption yet. It's clean. It's a plant. Holographic interface. Won't find a sample here. По проекту «Откуда» работа продвигаем и выполнили атаку по словарю, используя слова и фразы 4800 галактических языков, изучение современных вряд ли используется метод. Так, ладно. We can probably get Hawk's DNA off the datapad. He seems to have obsessed over this. But I'm not sure there's enough. Let's keep looking. Так, давай это. No hair, no skin flakes. The housekeepers must be thorough. Good morning. Time to wake up. Damn. You can't be in here. Moving to cover. We've got company. Can't do that right now. I see them. Так, отлично. Мы заметили, что у него мало экрана. Да, и стеклышко такое крупное для космического дома. Можно сказать. The cleaners don't dare touch treasures like this. We can get some skin cells from the dust. That should do it. Let's get out of here. Уходим так же, как и заходили. Так, обойти защиту, начать отход. Блять. Подожди, что-то я уже подзапутался. Раз. Так, раз. Ну, нормально, кредитиков подживились, хорошо. Так, а выходим, как заходили, или будем выходить... Да, всем, конечно, похую, чтобы в его спальню заходили и выходили, да? Что там убили охранника, там все вообще глубоко насрать, может. Давай уже, все есть. DNA identification affirmed. Welcome, Mr. Hawk. I'll check for security cams. Go ahead and get dressed. В смысле, одеться? А как? Откуда? Я просто вообще не понимаю. Как и откуда эта хуйня взялась?
So this is Hawk's vault. Very nice. This scanner will hone in on the gray box. It's not far. Отлично. Давайте еще тут на сохранение. И раз нам так дали, Michelangelo's David. Just wow. Think we could get this out through the door? Hawk has good taste. I'll give him that. Hawk has good taste. I'll give him that. Doesn't look like much, but that might be one of the most valuable pieces here. Turian art is rare outside of Palavin. For good reason, I say. That's impressive. Oh my god. There it is. Don't bother, Miss Goto. It's cold locked. I had a feeling that was you at the door. I knew if it was really you, you'd get through anyway. You know me. I don't like to disappoint. I need what's in your grey box, Kasumi. You know I'm willing to kill you for it. I'll admit your skills are impressive. You got into my vault like I'd left it open. But you're still going to die, screaming, just... No! Have I got your attention? That should have Kill them! Ну, а теперь повоюй, посмотрим. Here they come. Need some cover! Burn, bitch! Watch for the drone! Heavy weapon! Checking blueprints. There's a landing pad to the east. Let's get out of here. Joker, bring the shuttle in, now! That's a Casa Locust. No, the Casa Locust. The gun that killed 2 presidents. Gorgeous. It even comes with a perfect copy, too. I'm sure Hawk won't mind if we borrow these. I'll take it. Получено пистолет-пулемет. Следующие члены Шепард, конечно, понимаю. Как-то он особо не нагибает мне так этот пистолет-пулемет цикада. Так, ладно, мы этого послали нахуй. Тихо, 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 тихо. Где было взломать? Нет, так неинтересно, где было взломать? Я заберу все, блядь. Так, Шепард, а ну-ка давай-ка посмотрим. Пистолет-пулемет. 25 против барьеров. Компактный пистолет, разработанный по заказу, но стоящий широко применяемый бандитами. Блять, это еще что? Сейчас отвечу, блядь, в принципе, что мы там...
20. Это повреждение 25. 550, 25. Храни щитовый барьер. 50. Щитов и барьеров. Ну, повреждение 25, у этого повреждение 20. Да не знаю, я оставлю лучше уже, который у меня есть там, да и все. А вот косуну можно дать, вот, пистолет, пулемет, цикада, да. They've seen it. Ну, это было ожидаемо. Сучара, блядь, а? Going dark. Блядь. Шепотнутый лох. Ну где это кобыла? Пошли. Кто тебе поможет, если меня? Так. Начало есть. Потом много желтеньких. Есть. Потом желтенькое, много беленьких. Так, есть. Отлично, ничего бы нельзя. На бабке он. На бабке он ничего так. There they are! Moving to cover! Contact! Yeah! Контакт, где контакт? It'll take heavier weapons than that to blow those tanks. Так. Бакет лучше взорвать. Блядь, конфеты. Так, какие баки? It'll take heavier weapons than that to blow those tanks. Ну, давай сейчас возьмем у него этот калибр. Был где-то тот, что у меня бенит. These are full of fuel. It's easily enough to blast through the wall. Да я понимаю, что делать-то. It'll
take heavier weapons than that to blow those tanks. It'll take heavier weapons than that to blow those tanks. Давай искать калибр помощнее. Давай мы тут же валили, блядь. Где этот, сука, с гранатометом? Установка. Пошли какие баненки. Так. What the hell are you people doing down there? Так, отлично, это все взорвали. Ready to engage! Bring the gun to me. On my screen. Сейчас я...
охраны. Ну, да, специально в ловушку заманивают. Усудный или косудный. Так, а эти не разбивают. Слушай, ну, спальня, блядь. Хуже, блядь. Now what's this? Ну, куда теперь-то? Что надо сделать-то? Выбраться из здания Фока. Да, выберемся. Где только этот мандат? Что-то не пойму, куда. Ну, она вот она, идти куда? А, вот. Keep them busy. I'll take care of this myself. Ну, это мы с радостью. Taking cover. Going down. Come on. Side you up. Mind over matter. Locked and loaded. Есть, отлично. Запускался, блядь. Надо уже никуда не переливать. Deploy Warfield. Hey, it's me. И Азари пошла по пизде. Ой, отлично, у тебя вообще такое прекрасное умение. Ой, хорошо тут кредитов вообще отлично. Here they come. Hostile contact. Light him up. Так. Smoking. How'd you like that? Живой, сука. Ну чё, Фок, страшно умирать? Ну, очень страшно, конечно. Блядь. Вот, сука, гандоша, блядь. Так, игра сохранена. Ну, где ты там? И гостей твоих перехуярим, если надо. Я могу сказать, нихуя себе. Get down. Could have done this the easy way, though. Allow me to show you the hard way. Look left. Heavy fire. Hostile spotted. Давай сейчас перемочим вот этих мелких, потом перемочим. Lay down your weapons. Да, блядь. They're to our left.
Так, а мне надо тогда не это, а надо тогда... Да давай ты, блядь, быстрее, сука, перезаряжайся. Откуда у него щиты-то появляются, блядь? Надо дойти, наверное, аж туда, да? Got a clear shot. Here we go. Ну, она не пила так. Такое только кино. Shields down. Let's tear that thing apart. О, сука. Не то, что, блядь, разницу. Мы сейчас ее должны, блядь. On our left. Так, сейчас надо решить главное бомбы. Look straight ahead. Охуительно. А вот и наш челночок. Так, полутаем немножко патрончиков. Я думаю, вполне возможно. Ящик спиздили, все могла бы нормально, я из космоса уфулькать это. Ну, одним преступником меньше, это хорошо. Так, это теперь будет взламывать, да? Kasumi, if you're seeing this, it's because I'm dead. The information we found is all here. It's big, Kasumi. If the
Council ever got wind of this, the Alliance could be implicated. Kasumi, I encrypted the information to keep it safe. And I uploaded the encryption key to your gray box, so no one could get the whole package. But if I'm dead, and if anyone knows about this, then I've made you a target, my love. I'm so sorry. Keiji. I know you, Kasumi. You'll want to keep these memories forever. But you don't need some neural implant to know I'll always be with you. Please. Kasumi. Destroy these files. There's nothing more I can do to protect you. I can't do that. This is all that's left. Goodbye, Kasumi. I love you. Да, что-то там связанное с тем, что надо сделать, как он сказал. Старит, прощай, Касуми, я люблю тебя. Уничтожь серый ящик. Уничтожь серый. Надо сделать, как он сказал. Оставь ящик себе. Оставь ящик себе. Давай только секреты, пусть... Is there any way we can just destroy the information? No. Keiji's a master at encrypting files. He laced the information into his memories. You can't get one without experiencing the other. Ну, если надо сделать, как он сказал... Ну, давай выберем, а там уже что она выберет. You heard him, Kasumi. He'd want you to destroy the information and save yourself. I know. I can't. This is all that's left of him. Давай я все сделаю. If it's easier, I could do it for you. Okay. Just get it over with. Please. Да, зачем ей голограмма, если он может остаться просто в ее памяти? Очень просто. Так, 2 очка направлена. Кража прошла успешно. Серый ящик Кейдзи. Тут найдена информация, в нем уничтожена. Донован Хок погиб в взорвавшейся канонерке. Касуми предана вам. Открыто способен. Вы бросаете гранату, наносящую небольшой урон и обездвиживающуюся цели в радиусе поражения. Отлично. Открыто новое снаряжение для Касуми. Пистолет, пулемет, понятно, урон техники. Исследован компьютер для разработки этого улучшения. Улучшение эффективности членов отряда возрастает на 30%. Хорошо. Ладно, ну короче, стандартная там трали-вали. Цербер нам 30 косарей дал. Нашли мы 24 косаря, всего 54. Хорошо. Исследование на терминале. Чего там, блядь? По идее, как инженерная палуба. Так, сохраняемся. Так, это у нас левый грузовой трюм. Тут Кроган. А больше с ним ни о чем нельзя подсветить. Только вот он. То, что... Shepard. Just checking in, making sure you're acclimatizing. The hold is too open. Not enough cover. Armor is limited. Warlord Granth would target here to scatter heavy cargo, then focus on engines. That's what tank imprints show about human ships anyway. It's how I learned from the tank. Old pictures where memory is. Like holding a book for a child. Just remember this picture after picture. No help with finding a reason to care.
Есть еще воспоминания. What other human info is floating around in there? Less than a finger deep to sever your spine. You're soft. Solarians, Asari, all soft. Quarians, not so much. Turians, you have to work the blade, I guess. Don't see much point to it, though. Much point. Never mind. Something must move you. You're as genetically Krogan as you can get. I see suffering, the dead, and I think weak. I'm supposed to be strong. My guts were grown from thousands more worthy. The dead were weak. If they were strong, I wouldn't be needed. I don't know why Okir started teaching. When he turned on the tank the first time, I screamed. Weak, pitiful. You are the perfect Krogan. Can you live up to that? Or will this crap drag you down? I was built to be the strongest. But maybe weak moments inspire. That seems strange. I need to think. But I am still strong. Say the word and your enemies die. That's enough for you. Это меня радует, Кроган. Это наш дельный разговор. Так. Так, а здесь этот хер, да, лежит? I was down and out when I found that gun. Jessie was the first weapon I got my hands on. Took her everywhere. She didn't have much punch, but reliable as all hell. She'd already been through a lot by the time I got her. Still, I never had to recite her once. Damn good rifle. This mission takes me back. Oh yeah, that's a model of the Veracon. Turian frigate. Hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. Заебал нахуй, блядь. А, там же было подписано, кто находится, блядь. Вот это что-то тупанул там, да? Было ж написано, кто находится на отсеках. Так, ну давай еще Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Rupert, there's something different with tonight's meal. Seems like you put in more food and less ass. Yeah, keep talking. Так, ну это у нас ядро нахуй пустит, понятно. А чё ж я так, блядь? Гарус. Нет, боевой. Джейкоб. Да, по-моему, тут учишь, блядь, он и был только с этой стороны, по-моему, да? Да, химическая лаборатория. Отлично. Не инструмент. Улучшение оружия. Улучшение брони. 1000 надо. Продолжительность действия технического умения. На 20%. Эффективность вычисленного отряда на 30%. Ну, давай исследуем, конечно. Улучшение брони. Пробивной
пистолетом-пулеметом исследуем. Прототипный обзор. Плюс 30. Роганская живучесть. Отдать Рогану. Ну давай, почему бы нет? Да хуй с ним. Так, давай с этим попить. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Perhaps later. Trying to determine how scale itch got onto Normandy. Sexually transmitted disease only carried by Varen. Implication. Anything else? I'll let you Так, work. чесотка мне We'll не be here очень if you need интересно, как переносится. Так, я предлагаю сейчас сохранимся. Сохранение 9, сохраняем игру. И досье заключенное. Так, ладно, чек у нас. Повелитель антенна, пропавший оперативник Омега, мы потом полетим на Омегу, Нормандия. Повелитель пламени. Место крушения Нормандии. Алкеру. Туманность Омега. Алкера, туманность Омега. Арха, Альтай, Волган, Ари. Ну давай Омега. Предлагаю на Омега. Музыка очень хорошая. Fuel reserves at 50%. Так. Так, завербовать преступницу, предел повелитель пламени. Местное скопление. Давай, посмотрим, что будет у нас. Омега. Постоять. Ну давай. Until we have a solution in place, we cannot utilize the Omega-4 relay. Нет, ну там же весела какая-то вот такая вот. А, вот она, стыковка, давай. Сейчас мы эту фигню возьмем. Гаруса и... Роган.
несет. Ну давай возьму Крогана с собой добавить. И возьму Гаруса добавить. Подтверждаем отряд. Так, у меня 3. А я предлагаю, что открыть. Нет. Отмена. Гарус, выбор. Нет. Отряд. Так, Гарус, 2 очка. Что ты можешь? Повышаешь перезагрузка. А у Крогана 1 очко осталось. Оборона. Так, ну давай Гарус. Давай перезагрузка. Приобрести ранг. Кроган берсерк. Так, ладно. Eradicated Shepard. I have also run searches for reports on Archangel. The various mercenary groups appear to believe that he is dead. Works for me. Так, мне надо это кобыла отдать, да? Come on, let me in. Ari's expecting me. Где ты, блядь? Ария, вот она там, да? Да похуй, есть у меня работа для меня, она не совершенно скатывается. Ария где? А, вот он. What do you need? This data pad was on one of the mercs that was after Archangel. They were coming for you next. Let me see. Interesting. Would someone like to tell me how this information slipped the net? I'll look into it. Thanks for the heads up, Shepard. Looks like I'll have to do a little cleaning in my organization. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. Short answer? Mind your own damn business. One scan and we're straight to business? People are usually more concerned Your death about was downplayed, but whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Ладно, пока. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. Хорошо, ладно, это... Aria has a job she needs doing. You up for some work? That depends on what Aria has in mind. Aria's gotten word that some blood-packed mercs plan to kill an old acquaintance of hers. A Krogan named Patriarch. She'd like you to keep that from happening. What's the Bloodpack's problem with Patriarch? If you've met Patriarch, you know. He can't keep his damn mouth shut. Some people don't appreciate his stories, especially when he dips into non-fiction. Зачем защищать? What's Aria's interest in protecting him? Patriarch was one of her deadliest enemies back in the old days. Now she keeps what's left. As long as he lives, he's a perfect example of what happens when you go up against Aria. Why come to me? Aria's usual muscle not up to the job? Because Aria said so.
What other reason do you need? If Arya wants my help, she'd better tell me why. I'm not doing this for my health. Fine. Whatever gets you to take the job. If it gets out that Arya's protecting Patriarch, well, that can look like a weakness. And some people might want to exploit that. You're not on a payroll, so you helping Patriarch just seems like a random act of kindness. I'll look into it. Good. Patriarch's downstairs, likely surrounded by his fans. Get him into hiding until the mercs move on. Come back here when it's done, and you'll get your due. I'll be back when the job is done. Good luck. Ну и дед, ебучий патриарх, блядь, который еще... Так, ну давайте смотрим карту. А нахуя нужно? И чё, блядь, где внизу? Сука, клон, блядь. Роган, ты хочешь подменить? Ага, отсюда. Так, нам надо кругом. Я так понял, кругом надо. Progress has been attacked by unknown sources, marking yet another in the chronicle of the humans' failure to defend. I didn't think aliens could live like this. Drinks, fights, А ну-ка посмотрим, как Шепард сейчас. Так, ладно, Шепард, блядь, наружно, обвязан. Танцевали и тварь. Я думаю, что надо поговорить еще и с барменом. Наверное, даст нам дыхануть, да и все, да? Газать мне тут давай. Давай, четыреглазый, сука, наливай. Свои 4 глаза. Да, ну бутылки не те, если там наливают, это все. Опа, а чё за нахуй? I should have warned you, Shepard. I'm sorry. What's going on here? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. I think I'll go give that bartender a taste of his own medicine. He won't be expecting you. That's for sure. Give that Batarian bastard what he deserves. Ну, сука, блядь. Walking around in this place makes me sick. People still dying. The strong still exploiting the weak. Nothing I did here even made a dent in this. Так. Давай-ка посмотрим по карте, где вообще нахуй. Очнулся, под загрузку. Protesters have again attempted to extinguish the Shepard Memorial flame on Torfin. Authorities issued warnings, but Admiral Hackett asked that no arrests be made. Leave, human. Kill Captain Gabor. We not kill anyone today. Кто такой? I don't know a Captain Gabor. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gabor we know his tricks. We not kill anyone today.
There seem to be a lot of Vorcha on Omega. Go away. Talk too much. Gabor's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gabor's tricks. We leave. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. No one in their right mind would pay these prices for salvage parts. I know. It's crippling my sales. Drop your prices and I'll consider buying. Otherwise, I'll keep walking. You're right. I'll give you whatever you like for the original price. And if this gets back to Herod, I'll deal with it then. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days. You can see how that turned out. Herod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Why does Herod control your prices? Herod made me swear not to undercut him, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. I could go talk to Herod for you. Get him to ease up. I won't stop you. If you can convince him to lay off, then maybe I'll get off this station after. His shop's up the ramp, near where Marsh sells his goods. Anything I could go talk to Herod for you. His shop's up the ramp, near where Marsh sells his goods. I have to go. Please check with my kiosk to see what I have for sale. And thank you. Туда зашел, блядь, не то выкрыл, это... Да, просто какой-то пиздец там, блядь. Модули, опа, купи. Вашу возрастает на 10%. Повышает ну давай вот это купи начало. This is valuable. Я считаю, это нормально. Так. Сейчас пойду там на халу, просто прям без... Come on, let me in. What are you looking at? The man whose day I'm about to ruin. I'm not looking for trouble. Maybe I am. Maybe you better get out of here before I find you some. All right. I've got stuff to do anyway. Come on, let's get out of here. Что вообще это за хер был? Интересно тоже играть за отсюда. Так, ну этот сейчас мы кидаем. Либо будем чистить. The fortune. Ruthless parasites on the hard-working men and women of Omega. If you've got fortune problems, there's only one thing to do. Do I know you? No, humans all look the same. Here, have a drink on the house. But you drank? You should be dead. Wait, you don't want me to. Now, drink it. No, you can't. Drink it, or I'll blind you one eye at a time. Все 4 выкали. Да выебал. Так, ладно, давайте посмотрим.
kill the family first. Then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Aria's Patriarch. What do you want? Тебе надо отсюда. Так, разузнаем. Есть враги? Rumor has it some people want you dead. Know anything about that? Well, I can think of a few. I know things. Old secrets, old grudges. Я не сомневаюсь, что ты знаешь. Few floors you can dig up to find bodies. Просто так же тоже не хотят убить. Someone who wanted to weaken Arya might come after me. They do it to get to her, you see. Not for me. I don't matter enough anymore to have enemies of my own. Ладно, уходи. Some people want you dead. I've been asked to move you to safety. Well, of course. Arya wouldn't want me hurt. It would make her look bad. But perhaps Arya's reputation is no longer my concern. Perhaps I will stay. See who thinks me important enough to kill. Роган ты или нет? You allow Arya to protect you like you're her pet? I thought you were a Krogan. Arya let me live. She gave me a position of honor as her advisor. She gave you a position of comfort as her trophy. Is that what you want? Or would you rather go down fighting? I wished she'd killed me the day she beat me. That would have been a glorious death. But perhaps it is not too late to die well. Perhaps these assassins will remember my name. Farewell, human. And thank you. Да. Умом они не отличаются, но воюют хорошо. Так. Так, а теперь давай это. Смотрим. Так, теперь надо пополам отсюда. Так, хорошо. Патриарха это. Реальность где? Так, с Харатом. Мелкором торговцем. С Харатом. А где это, кстати, Харат? Это Харат, а это... Она придумала, This shit tastes Sources say that the Asari Shaira, more commonly known as the Consort, may be leaving the Citadel after years of bad press and rumors of intelligence leaks. Так, более у нас такое культурное заведение. Так. Arya wants to speak with you, human. Something about Patriarch taking on a squad of mercs by himself. I wouldn't keep her waiting. Nothing to see here. Ну ладно, заебал ты нахуй. I heard my old friend Patriarch died. Went out in a blaze of glory. You wouldn't know anything about that, would you? Ты же ничего об этом не знаешь? Ну, это было. I gave him what you could, the chance to die like a Krogan. That wasn't your decision to make. His life belonged to me. Patriarch was dead for centuries. You know that. How he was? I'd almost forgotten he was a Krogan. You gave him the death he deserved. Вот так вот. Будешь мне еще указывать. You've done a lot for me, Shepard. Let me return the favor. We're sending your coordinates to a cache on an uncharted world. You want it? It's yours. What's the catch? No catch, I don't need it, and I don't want it to go to waste. Whatever you find is yours to deal with. Ладно.
пока. Thanks. Maybe I'll come back later. Why don't you find a nice girl to keep you warm in the meantime? You look like you need to loosen up. Так, все-таки отступника дали, и дала подписчика. Так, а теперь давай посмотрим по карте. Где у нас, кто у нас? Загрузная транспортная зона, нормальные апартаменты, магазин. Хорошо. Будем мы налево. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? Поговорим акварианцу. Tell me about your deal with the Quarian over there. Suspicious. If I had made such a deal, I would certainly not be inclined to discuss it. Accusatory. I don't understand how it is any concern of yours. Да вот жмите вы акварианца. Не, давай мы его оставим. What if you and I make a deal? You let him set his own prices, and I won't break your legs. With barely contained terror, you drive a hard bargain, human. I haven't even started. Resignation. Very well. I will release the Quarian from his promise. Conciliatory. To show there is no ill will, I offer you a discount on my own wares. What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds, mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Так, чтобы использовать ее для подзарядки кинетического барьера. Введенная на взлом систему. Конечно, конечно, вот это вот, блядь, уже. Вот это я покупаю. Так, теперь пойти надо этому гандону сказать, блядь. Омега, поговорить с Кеном. А, Кен тут недалеко, да? I heard you spoke to Harry. Thank you so much. At this rate, I'll be off the station in no time. I have to go. Please check with my kiosk to see what I have for sale. And thank you. Так, ну вот мне интересно, что будет. А вот если, допустим, я могу... What do you need? How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way, but I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. Да ну ладно, хуй с тобой, что жалко, мне как пища не... Here you go, 1,000 credits. Get out of here.
Thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again. Так. Ну теперь я тут дважды герой. Все, возвращаемся на Нормандию, и на этом мы серию закончим. Так. Отряд Шепард, да ты что, дважды героя. Так, рынок. Так, теперь по карте смотрим, куда мне надо. Надо мне сюда направо. Later today, we interview Counselor Anderson. The tireless former soldier has put down his guns to the Protheans cast off the lesser races, the Krogan, the Vorja, and the humans. And so they dwell on worlds made of dirt. А, так мне надо еще бежать, я еще не добежал. Notorious troublemaker Archangel is no more. Reports that mercenaries and their employ were responsible for the death of Omega's public enemy #1, Eclipse. Да, жизнь на Омеге, только как они вот так в космосе это все делают, непонятно. Я всем создал. Омега, добро пожаловать. Зона стыковки открыта. Нормандия, поехали. Все получилось очень отлично. Очень просто отлично. Так, вот тут, господа, мы сохранимся. И на сегодня мы эту серию уже закончим. Я думаю, было продуктивно, было нормально, было очень хорошо. How is our newest Turian crew member doing? His injuries looked painful. He's a soldier. It'll take a lot more than that to keep him down. There's something about him. I just want to hold him close and whisper, "It will be all right." Are you attracted to other species? Well, part of my job is predicting the motives and feelings of human. And passion is nice wherever you find it. Character matters, not race or gender. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or if any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficial, everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the great... How do I feel? Honored. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the I Galactus. trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. I might do more than catch you, Kelly. Now that's an enticing thought. Anything else you'd like to talk about? This organization has a dark Not reputation. at all. Our methods, we look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humans Cerberus back. looks out for humanity. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? I better go. Okay. Maybe we'll talk. Так, ладно.
Сохраняемся, господа, и на этом мы все заканчиваем. Все на этом. Я же говорю, серия получилась очень продуктивная, очень хорошая, можно посмотреть. Из основных заданий у нас остался заключенный. Вот, из заданий таких: база высадиться на планете Даратар, система и захватить контрабандные товары. Это то, что нам дали. Так, вот как-то так и не сохранился, по-моему, я уже забываю. Ну и на этом все. Всем